Hello students, welcome to Parivartan Physics. See, by this video we'll start a series of videos to cover most important 5-mark numerical problems of part D, which will appear in part D of the physics question paper, right? And we know what are the most expected chapters from which the numericals are going to come according to the blueprint analysis, right? We have analyzed the second PUC physics blueprint in a video, in a previous video, we know that. So you can watch it there. So through this series of videos, I am going to solve the most important numerical problems from electric charges and field, electric potential and capacitance, current electricity, alternating current, and ray optics. So these 5 chapters I am going to cover in this video and in the upcoming videos. In this video, we'll solve the numericals from chapter called electric charges and fields. So here we'll be discussing about most important numericals as well as previous year numericals which have appeared in previous annual exam question papers, and also the questions from model question paper 2023. So as much as possible, I will be solving all the variety of numericals and important numericals from these 5 chapters so that you can score 10 out of 10 in part D, right? So we'll begin the video. So first question is, this question appeared in model question paper 2023, the recently released model question paper. So what they have given, 2 point charges of +2 microcoulomb are placed at 2 corners A and B of equilateral triangle ABC of side 0.2 meter. Find the magnitude and direction of the resultant electric field at C. So which geometrical figure they have given? They have given us an equilateral triangle called ABC. At point A, there is a charge +2 microcoulomb. At point B, there is a charge +2 microcoulomb. We have to find the electric intensity at C. C point ಒಳಗೆ ನಾವು electric field ಅನ್ನು find ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. What is the side of triangle? Side of the triangle is 0.2 meter. Okay, it is equilateral triangle. That's why all the sides will be of same length, right? So to find out the electric intensity at point C, first you identify how many electric fields are there. C ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು electric field ಇದಾವೆ? There has to be 2 electric fields. ಯಾಕೆ? Because there are 2 charges in its surrounding. So how many charges will be in surrounding of a point? Those many electric fields will be present in that point. That's why here there will be 2 electric fields now. +2 microcoulomb ದಿಂದ ಒಂದು, E +2 microcoulomb ದಿಂದ ಒಂದು. First mark the direction of these fields. ಈ fields the directions ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, +2 microcoulomb the electric field point C ಒಳಗೆ ಯಾವ direction ದಾಗ ಇರಬೇಕು? Since it is positively charged particle, the field has to be away from that charge. So the electric field here will be in this direction. ಈ direction ದಾಗ ನಮಗೆ electric field ಇರ್ತದೆ, right? ಯಾವುದು? +2 microcoulomb charge. I will call this electric field as E1. E1 means it is electric field due to +2 microcoulomb charge at point A. Similarly, there will be one more electric field due to this +2 microcoulomb charge at point C. In which direction that will be? Since it is positive charge, it has to be radially outwards, away from the charge. So I electric field nanu illi toristhini. I will show it here. So I will name this electric field as E2. E2. So there are 2 electric fields at this point. See, these both electric fields. First you identify the angle between them. You know, equilateral triangle irodrinda, what will be the angle here? Angle here will be 60 degree. Every vertex will be having 60 degree angle now, right? If this is 60 degree, what will be this angle? This angle also has to be 60 degree, right? So the angle between E1 and E2 is 60 degree. We got to know about the directions of the field as well as angle between the field. Very first thing what we have to do is, we have to calculate the values of E1 and E2. E1 ಮತ್ತು E2 values now calculate ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, let us calculate the values of E1 and E2 now. See, E1 and E2, ಇವು ಯಾವ charges the electric field ರೀ? Both the electric fields are due to +2 microcoulomb charge only. E1 is also due to +2 microcoulomb. E2 is also due to +2 microcoulomb, right? What about the distances? Distances of both the charges are also same. C ದಿಂದ E charge ನಮಗೆ 0.2 meter ದಾಗದರಿ. C ದಿಂದ E charge ನಮಗೆ 0.2 meter ದಾಗದರಿ. So these both electric fields will be equal. ಇವು ಎರಡು electric fields ನಮಗೆ equal ಇರ್ತಾವೆ. How we got to know that these both electric fields will be equal? Because both the electric fields are due to the charge +2 microcoulomb only. Both the electric fields are due to the charges which are at a distance 0.2 meter only. So charge is also same, distance is also same. Charge ಮತ್ತು distance same ಇದ್ರೆ field same ಇರ್ತವೆ. Okay, first you note down the formula of electric field. Formula ಬರೀರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ formula ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು separate marks allot ಮಾಡ್ತಾರೆ. So you have to write the formula. 1/4 pi epsilon naught Q divided by R square is the formula of electric field, right? I will solve it here. 1/4 pi epsilon naught means it is 9 into 10 raised to 9. What is the value of Q? Q is
plus 2 microcoulomb, 2 into 10 raised to minus 6 micro divided by r square. R square ಅಂದ್ರೆ distance square. Distance ಎಷ್ಟದರಿ 0.2 meter ಅದ. So square of 0.2 meter is 0.04 meter, right? Okay, what we can do it now? How can we solve it now? I can solve it like this: 9 into 2 into 10 raised to plus 3, 9 into 2 into 10 raised to plus 3, plus 9 minus 6, this will give you plus 3, right? 0.04 iddadinna 4 into 10 raised to minus 2 anta na bariboda. So this will be 2 ones are, this will be 2 twos are, correct? So this will be 2 ones are 2, 4.5 will be equal to 9. So I can get it as 4.5 into 10 raised to minus 2 melgade bandre plus 2 aita, 3 plus 2, this will be equal to 5. So 4.5 into 10 raised to plus 5 Newton per coulomb electric field is due to first charge as well as second charge. E1 and E2 the namage ist values banduri. This much value we got. Don't forget to write the unit at every point, right? Unit barire, without unit you will not get, you will get reduced by 1 mark. Okay, so we got to know the values of E1 and E2, right? E1 and E2 both are equal. E1 and E2 both are equal. Now we have to find out the resultant electric field. Now, e point C ಒಳಗೆ resultant electric field. Where will be the resultant electric field? Resultant electric field will be here in between these two electric fields. ಈ ಎರಡು electric fields ನಡು ನಮಗೆ resultant electric field ಇರ್ತದೆ. I will call this electric field as E, right? We have to find out this electric field. See, resultant find ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ ರೀ? Resultant find ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ we can use this formula. E is equal to root of E1 square plus E2 square. One standard result to ಹೇಳ್ತೇನೆ, but before that let us know this: E1 square plus E2 square plus 2 E1 E2 cos theta, right? This is the formula to find out the resultant electric field, correct? But we should be knowing that if two vectors, if two equal vectors, for example na P ಮತ್ತು P ಅಂತ ಎರಡು equal vectors ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ, I will take two equal vectors P and P, right? These two vectors are acting at an angle 60 degree with each other. Two equal vectors are acting at an angle 60 degree with each other. So the resultant of this will be root 3 times of P. Idra the resultant namaga root 3 P iruttadri. If the two vectors are equal and if the angle between them is 60 degree, resultant will be root 3P. Idu namaga gothirbeಕ್ರಿ. If we are studying for CET, if we are studying for competitive exams like CET, NEET and JEE, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ E1 E2 ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಥೀಟಾ ನಮಗೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಅದ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ ಕೂಡಲೇ ಇದು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ರೂಟ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ E ಅಂತ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್. ಇಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಇವೆರಡು ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ 2P. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ರೂಟ್ 2P ಇರ್ತದ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕ್ರೆ, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೇವ್, ರೈಟ್? ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ನಮಗೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಗಲ್ ಅದ ರೀ ಅಂದಮೇಲೆ the resultant has to be how much? root 3E, right? So the resultant electric field at point C will be equal to root 3 E1. ನೀವು E1 ಅರೆ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಥವಾ E2 ಅರೆ ತಗೊಳ್ರಿ, ಎರಡು ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Resultant electric field is equal to root 3 times of E1. Okay, what is root 3? Root 3 value is 1.732. What is the value of E1? E1 ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದದೆ? 4.5 into 10 raised to 5 ಅಂತ ನಮಗೆ ಬಂದದ್ರಿ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಇದು ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿನೂ ಬರಿಬಹುದು, ವಿದೌಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಬರೆದ್ರೂ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ರಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: 4.5 into root 3 into 10 raised to 5 Newton per coulomb ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. If you want, you can substitute the value of root 3 and you can multiply it and then you can write it. This much will be the electric field at point C. ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ C ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, they have not only asked us to calculate the magnitude, but they have also asked us to calculate the direction of the resultant electric field. Resultant electric field the direction find ಮಾಡತಾರೆ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಏನಂತೇಳಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, P and P ಅಂತ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವ. ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ in solving the problems on electric field and electric force, right? So we are having two vectors here which are equal and they are acting at 90 degree with each other. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು 90 degree ಒಳಗೆ ಅದಾವ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 45 ಡಿಗ್ರಿದಾಗ ಇರ್ತದ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದಿಂದ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ.
in case if both the vectors are equal, right? Then only that resultant will divide the angle between the two vectors. ಅಂದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಫ್ ದಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಇವ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಇದಾವಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ದೆನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಏನು ಆಂಗಲ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ ಇಫ್ ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು P1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ನಾವು P2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇಫ್ ಐ ಸೇ P1 is greater than P2, ದೆನ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು P1. ಅದು P1 ಗೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇರ್ತದೆ, right? Whichever is the bigger vector, for that the resultant vector will be close. If P2 is greater, then it will be close to P2, right? ಈ ತರ ನಮಗೆ ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, it will displace, right? Okay, that is all about the resultant vector. ಈಗ ನಮಗೆ E1 and E2 both are equal, right? E1 and E2 both are equal. Since we have calculated E1 and E2 both are equal, then E has to be 30 degree from first electric field and 30 degree from second electric field. So the direction will be 30 degree from E1 or 30 degree from E2. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್? ಈಗ ನಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಿ, ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ tan alpha equal to, ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅಲ್ಫಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದೇನು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಫಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. tan alpha is equal to, we know that the formula is q sin theta divided by p plus q cos theta. ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ, E2 sin theta divided by E1 plus E2 cos theta ಅಂತ ನಾ ಬರಿತೀನಿ. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ವಿ ನೋ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ದ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಅದ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ E1 ಮತ್ತು E2 ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಸೇಮ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಸೊ ನಾ ಇದನ್ನ E2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ E2 sin theta divided by E2 ನ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀನಿ, ಇದನ್ನು E2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇದನ್ನು E2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 plus cos theta, 1 plus cos theta. E2 and E2 will get cancelled. So sin theta divided by 1 plus cos theta. Sin theta, theta is the angle between the two electric fields. How much it is? 60 degree, right? So it will be sin 60 degree, sin 60 degree divided by 1 plus cos 60 degree. Is ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ, correct? What is sin 60 degree? Sin 60 degree is root 3 by 2, and what is cos 60 degree? It is 1 by 2, correct? So what I will get? I will get it like this, root 3 by 2 whole divided by, this will be 3 by 2. ಇದು ನಮಗೆ 3 by 2 ಇರ್ತದೆ, correct? So this will become 3 by 2. So by 2 will get cancelled. Root 3 by 3 means it will be equal to 1 by root 3. Root 3 by 3 means it will be equal to 1 by root 3. So finally we got tan alpha is equal to 1 by root 3. It means that alpha is equal to 30 degree, because for tan 30 degree only we have 1 by root 3. So this is the direction. So we got the direction of the resultant electric field. We got the magnitude of the resultant electric field. This is how we have to calculate it. Clear? Okay. So figure ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕಾ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬರೀರಿ. ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. See, next question is from March 2018 question paper. 3 charges each equal to plus 4 nanocoulomb are placed at 3 corners of a square of side 2 centimeter. Find the electric field at the fourth corner. Okay, fourth corner ಒಳಗಿಂದ electric field ನಾವು find ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಸರಿ ನಮಗೆ geometrical figure square ಅದ ರೀ. We are having a square now, right? Okay, ಈ square ದ side ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ್ರಿ? 2 centimeter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. There are 3 charges of plus 4 nanocoulomb on all 3 vertices, on 3 vertices of the square. So ಇಲ್ಲಿ plus 4 nanocoulomb, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ plus 4 nanocoulomb, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ plus 4 nanocoulomb charges ಅದಾವ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ. ದೆನ್ ಫುಲ್ ಡೈಗೋನಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಡೈಗೋನಲ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2. ಸಾರಿ, then full diagonal will be equal to root 2 times of x. Full diagonal ಅಂದ್ರೆ ಏನು? From this point to this point. Half diagonal ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ this will be equal to x divided by root 2. So ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ,
ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ ಈವನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಸೊ ಫುಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ √2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಫ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ √2. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಫುಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ? ಎಕ್ಸ್ √2 ರೀ. ಸೊ ಫುಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫುಲ್ ಡಯಾಗೋನಲ್. So the value of this will be equal to 2 centimeter. Ada namage idu √2 centimeter bartade. Okay, this will be 2 √2 centimeter. 2 √2 centimeter full diagonal, right? Okay, next note. Iga we have to find out the electric intensity at the fourth point anta helidare. Fourth point olaga electric intensity beku namaga. So how many electric fields will be here? There has to be 3 electric fields, right? Due to this charge, due to this charge and due to this charge. First ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆ ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕೊಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೌ. ಸಿ, ಲೆಟ್ us put the directions. See, electric field due to this plus 4 nanocoulomb is like this. It has to be in this direction, correct? And electric field of this plus 4 nanocoulomb has to be in this direction. It has to be in this direction. Positive charges adava, so radially outwards irtave. Electric field of this plus 4 nanocoulomb has to be in this direction, along the diagonal idirbeku, right? So more electric fields namage illi present irtave. I will call this one as first charge, this one as second charge and this one as third charge. So first charge the electric field namage ee direction olagada E1 antele. Second charge the electric field namage ee direction olagada E2 antele. Third charge the electric field namage ee direction olagada E3 antele. So we are having totally 3 electric fields at that point, correct? Next note. Iga out of these 3 electric fields, which 2 electric fields has to be equal? You just see. Electric field equal ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, E1 ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ 4 nanocoulomb, ರೈಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. E3 means it is electric field of plus 4 nanocoulomb. It is at a distance 2 centimeter. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ E1 and E3 will be equal here. E2 ಈಕ್ವಲ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ E2 ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಅದೇ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ E2 is different. So E1 and E3 are equal here. I will calculate them together. ಅವತನ್ನ together calculate ಮಾಡ್ತೀನಿ. E1 is equal to E3 is equal to E1 equal to E3 is equal to formula is 1 by 4 pi epsilon naught 1 by 4 pi epsilon naught Q by R square, correct? So 1 by 4 pi epsilon naught means it is 9 into 10 raised to 9. What is the value of Q? Q is 4 nanocoulomb. 4 into 10 raised to minus 9 divided by square of distance between them. So ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 4 into 10 raised to minus 4 you will get, because 2 centimeter means it will be equal to 2 into 10 to the power minus 2 meter. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ 4 from this will get cancelled. Minus 4, 10 raised to minus 4 and 10 raised to minus 4 from this will get cancelled. What will be the remaining thing here? 10 raised to minus 5. 10 raised to minus 5 plus 9 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ? 10 raised to plus 4. So I will get it as 9 into 10 raised to plus 4. 9 into 10 raised to plus 4 Newton per coulomb. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂತ E1 as well as E3. ಇವೆರಡು ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತ? 9 into 10 raised to plus 4 Newton per coulomb. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನದಾವಲ್ಲ E1 ಮತ್ತು E3, ಇವತ್ರದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? Since these both electric fields E1 and E3 are perpendicular to each other, E1 and E3 are perpendicular to each other, the resultant as well as they are equal in magnitude. ಅವು ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ನಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ರಮ್ E1 and 45 ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ರಮ್ E2, ರೈಟ್. ನಾವು ಆಗಲೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ, ರೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ that resultant electric field has to be along E2, along the direction of E2 ಇರಬೇಕು. I will call this electric field as E13. E13 means it is resultant of E1 and E3. Resultant of E1 and E3. So resultant of E1 and E3 ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. E13 will be equal to, see, 2 equal vectors perpendicular to each other. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? √2E1 ಅಥವಾ E3 ಆಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಗಲೇ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. If the vectors are equal and perpendicular, resultant will be √2 times of P, right? So you take it as √2E1 ಅಥವಾ √2E3, both are equal. So √2E1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 9 into 10 raised to 4. So this will be 9√2 into 10 raised to 4 Newton per coulomb. This much will be the electric field E13,
ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವೀಗ E1 ಮತ್ತು E3 ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಂತ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದ್ ಕೂಡಲೇ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ನಾವು. ಈಗ ನಮಗೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಎರಡೇ, ಒಂದು E2, another one is E13. How they are in direction? They are same in direction. That's why resultant electric field at that point, resultant electric field at fourth corner. So fourth corner ಒಳಗೆ ನಮಗೆ resultant electric field ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ, that will be equal to E13 plus E2. E13 plus E2, correct? So ಈಗ ನಾ ಇಲ್ಲಿ E13 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, that is 9√2 into 10⁴. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ E13 ಬಂದದ. E2 ನಾವು ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ E2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, E2 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q divided by R square formula. 9 into 10⁹. What is the value of Q? Q is 4 nanocoulomb. 4 into 10⁻⁻⁹ divided by R square. R square ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದರದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ ನಮಗೆ 2/√2 ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ. ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2√2 into 10⁻⁻² ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 9 into 4 into 10⁻, ನೋಡ್ರಿ +9 -9 ಹೋಯ್ತು, +9 -9 ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? See, what I will get is 9 into 4, sorry. See, what I will get 9 into 4 divided by, ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಮಗೆ 4 ಆಯ್ತು. 4 into 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಗ್ತದೆ into 10⁻⁻⁴. Correct? This much I will get. So 4 and 4 will get cancelled. 9 divided by 2, it will be 4.5 into 10⁻⁻⁴. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ +4 ನಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ. It will be 10⁻+4. Correct? So this much is E2. Istu namaga E2 adari, Newton per coulomb. Substitute that value of E2 here. Adanna ille substitute ಮಾಡ್ಕೊರಿ. What you will get? You will get it as 4.5 into 10⁻⁴ Newton per coulomb. Correct? Okay. Now you go on simplifying. Okay. Now you simplify. So namaga 10⁻⁻⁴ common adari. Sorry, 10⁻+4 namaga common ada. Right? In the bracket I will get it as 9 into √2 plus 4.5. Correct? So we have to get the value of this. ಈಗ 9 into √2 ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? How much will get? See, √2 value is 1.414 into 9 into 9. This will be 12.726, right? Plus 12.726. ಇದು ನಮಗೆ 12.726 ಆಯ್ತು. Plus 4.5 plus 4.5. So this will be 17.226 into 10⁻⁴ Newton per coulomb. This much will be the resultant electric field at fourth corner, right? So we got to know how much will be the resultant electric field at fourth corner. Clear? And this resultant electric field will be in this direction only. Either direction daga namaga the resultant electric field irtade. Clear? Okay, that is all about this question. We'll move to the next question now. See, here 2 point charges 5 nanocoulomb and 20 nanocoulomb are separated by a distance of 2 meter. Find point on the line joining them where electric field is 0. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವ್ರಿ, and those two charges are kept at a distance of 2 meter ಅಂತ ಅಂದಾರೆ. So let me take this line here. ಇನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ we are having 5 nanocoulomb charge and here we are having 20 nanocoulomb charge, right? What is the separation between them? The separation between the two charges is 2 meter anta helidare. Separation between them is 2 meter. What we have to find a point on the line joining them where electric field is 0. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ electric field 0 ಇದೆ. So we have to find out the electric field at which point that electric field is 0, right? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅದ. ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ 5 ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಂಬದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ 20 ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಂಬದಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ? ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 20 minus x ಮೀಟರ್. ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ 0 ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 5 ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಂಬದ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ. ಪ್ಲಸ್ 20 ನ್ಯಾನೋ ಕೂಲಂಬದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ. ದೇ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ. ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ದಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ದೇರ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 0. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ E1 ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು E2. E1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು E2 ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕು? ಅವು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಬರ್ತದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 0 ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಹಿಯರ್. 1/4 pi epsilon naught. E1 is electric field of 5 nanocoulomb. So 5 into 10 raised to minus 9 divided by square of distance of that charge, x square, equal to E2. E2 is 1/4 pi epsilon naught. Charge is how much? 20 nanocoulomb. 20 into 10 raised to minus 9 divided by square of distance. That is 20 minus x whole square. 1/4 pi epsilon naught, 1/4 pi epsilon naught from both the sides will get cancelled. 10 raised to minus 9, 10 raised to minus 9 will get cancelled. This is 5 ones are 5 fours are. Correct. What I got now? I got 1 by x square is equal to 4 divided by 20 minus x whole square. Okay. Further we have to solve this. ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ವೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟೇಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಈಗ ಎರಡು ಕಡೆ ನಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ? ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. 1 by x equal to 2 divided by 20 minus x I will get. Right. Now we have cross multiply. ಈಗ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, you will get 20 minus x is equal to 2x. And this will be equal to 20 equal to x ಆ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಹೋದ್ರೆ 2x plus x ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 3x ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ x will be equal to 20 divided by 3 meter. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ x ಇರ್ತದ್ರಿ? x ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 5 nanocoulomb. ರೈಟ್. ಸೊ ದ ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ 0 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ 20/3 meters ಫ್ರಮ್ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಅದರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ 20/3 meters from which charge? From 5 nanocoulomb charge. From 5 nanocoulomb charge we are having a distance of 20/3. ನಿಮಗೆ 20 nanocoulomb ದಿಂದ ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 20 minus x value ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, will get the answer. Clear? So this is how we have to find out that 0 electric field point. Okay, we'll go to the next question now. So the next question is two small charged spheres having charges 2 into 10 raised to minus 7. 2 into 10 to the power minus 7 and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb are placed 3 centimeter apart in vacuum. Find the electrostatic force between them. Find the electrostatic force between them. Find the new force when the distance between them is doubled. Okay. ಈಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವೆ. We are having two charges. They are kept at a distance of 3 centimeter apart in vacuum. Right? So ಈಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಅದಾವೆ. One is of 2 into 10 raised to minus 7 coulomb and another one is of 3 into 10 raised to minus 7 coulomb. 3 into 10 raised to minus 7 coulomb. Distance between them is 3 centimeter. Vacuum ಒಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ vacuum ಅಥವಾ ಏರ್ ಒಳಗದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಇದರ ನಡುವಿನ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ force is equal to, what is the formula? 1/4 pi epsilon naught q1 into q2 divided by r square. Right. 1/4 pi epsilon naught means how much it is? 9 into 10 raised to 9. q1 into q2 2 into 3 into 10 raised to minus 14 ಅಂತ ನಾವು ಬರೀತೀವಿ. Right. So 10 raised to minus 7, 10 raised to minus 7, it will be 10 raised to minus 14 divided by r square. R is a distance. 3 into 10 raised to minus 2 whole square. ಅದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಒಳಗದ್ರಿ, ನಾವು ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಳಕತ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. Okay, now what I will get? I will get it like this. 9 into 2 into 3 will be 6 into 10 raised to plus 9 minus 14 will be equal to 10 raised to minus 5. Correct? Divided by 3 square is 9 into 10 raised to minus 2 into 2 will be minus 4. Correct? So 9 and 9 will get cancelled. 10 raised to minus 4 from this, 10 raised to minus 5 from this, minus 4 from this will get cancelled. What will be the remaining thing? 6 into 10 raised to minus 1.
So 6 into 10 raised to minus 1 andre ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು 0.6 Newton. This much will be the force in between them when these two charges are placed in vacuum. ಇವೆರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ದಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ, ದ ಸೇಮ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ at a distance of at a double distance on that. Find the new force when the distance between them is doubled. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಮಗೆ 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ನಮಗೆ 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಇದನ್ನ x ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು 2x ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. 2x which will be equal to 6 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ q1 ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 2 into 10 raised to minus 7, ಆಮೇಲೆ ಇದು 3 into 10 raised to minus 7. Correct? We have to find out the force, new force now. This is the second situation. So new force ಏನದಲ್ಲ ಇದನ್ನ f dash ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. What can I write it as? Formula ನ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕಾ, 1/4 pi epsilon naught q1 into q2 divided by x square. x square ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ 2x square. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, 1/4 pi epsilon naught q1 into q2 divided by 4x square ಆಗ್ತದೆ. I can write it like this, 1 divided by 4 into 1/4 pi epsilon naught q1 into q2 divided by x square ಅಂತ ನಾ ಬರೀತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದರಿ? ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಕೂಡಲೇ 1/4 ನ ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? 1/4 pi naught q1 into q2 by x square ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ r ಅಂದ್ರೆ x ರೈಟ್, r ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ x, ರೈಟ್? ಇದು r ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್? 0.6 ನಮಗೆ ಬಂದದ್ರಿ, 0.6 ನ್ಯೂಟನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ 0.6 ನ್ಯೂಟನ್ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, 0.6, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಇನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್? ಈಗ ನಾನು 0.6 ಮೀನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 6 divided by 10. 6 divided by 10. So we can get it like this now. This is 2 2s and this is 2 3s. So ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ 3 divided by 20 ಅಂತ. 3 divided by 20. So this will be the new force, or you can also write it as 3 by 20 means, see 3 by 20 means you can also write it as 2 1.5s and this is 2 10s, right? So I will get it as 1.5 divided by 10, which will be equal to 0.15 Newton. This much will be the new force. Clear? Okay, we'll move to the next question then. See, square ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದರಿ. 4 point charges, 2 microcoulomb, minus 5 microcoulomb, 2 microcoulomb and minus 5 microcoulomb are placed at corners of a square ABCD of side 10 centimeter respectively. Find force on 1 microcoulomb charge placed at the center of the square. So square ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. We'll take the square now. Okay, square, right? So this is the square. Next ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಮಗೆ ನೇಮ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ABCD ಅಂತ. ABCD. ನೋಡ್ರಿ, at point A we are having 2 microcoulomb, right? At point B minus 5 microcoulomb. At point C 2 microcoulomb. At point D minus 5 microcoulomb. So ನೋಡ್ರಿ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫೋರ್ತ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದೇ ತರ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್, ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು, ರೈಟ್? Okay, so 4 charges we are having. What they are asking, find the force on 1 microcoulomb charge placed at the center of the square. So center of the square ಒಳಗೆ ನಮಗೆ 1 microcoulomb ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗೋನಲ್ and this is the second diagonal. So we have placed 1 microcoulomb charge here at the center of the square. Clear? Next ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತವ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ there are 2 ways. One is you calculate the force in between these two, 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 and find out the resultant of that. You will get the net force acting on that. Or you can do one more thing, find out the electric field of this charge at this point, field of this, field of this, field of this. 4 ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಗ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು F is equal to Q into E ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಆ ನೆಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ you use this charge as Q there. You will get the force. Whichever method you want, you can use. Now what I will do, I will calculate the electric field at this point due to all these charges, and then I will use F is equal to Q into E. You will get the force.
ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು +2 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ಇತರದ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರಬೇಕು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದನ್ನ EA ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ -5 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಂಬ್ ಇತರದ ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರಬೇಕು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ EB +2 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಂಬ್ ಇತರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ EC right positive charge irodrinda radially outwards -5 microcoulomb the electric field towards that charge it has to be so I will write it as ED istu namaga electric field see point olaga adave see distance of all the charges is same ella charges the distance namaga same adari side namaga 10 cm ada square the side namaga 10 cm ada ಆಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಹಂಗಾದ್ರೆ √2 10 √2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 10 √2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ತದ್ರಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ EA ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ +2 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಂಬ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 10 √2 ಎಲ್ಲಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವ್ರಿ EA means it is electric field of +2 EC means it is also electric field of +2 both the fields are of same charge which are at same distance charge same ಅದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದ ಸೊ ಇವು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಚಾರ್ಜು ಸೇಮ್ ಅದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇವೆರಡು ಫೀಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅದಾವ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ -5 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಂಬ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದ EB as well as ED is also the electric field of -5 ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಸೇಮ್ ಅದಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂದ್ಮೇಲೆ EB must be equal to ED ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇವೆರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಅದಾವ they will get cancelled so all the electric fields are getting cancelled ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು 0 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಇದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು 0 ರೈಟ್ ಇದು ನಮಗೆ ಬೈ ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ನಿಂದ ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಇಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಷ್ಟಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತ್ರಿ EA and EC are equal ಮೊದಲು ಅವತ್ತನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ EA ಮತ್ತು EC ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದ 1/4πε0 Q divided by r² ಅಂತ ಹೇಳಿ so I will solve this 1/4πε0 ಅಂದ್ರೆ 9 into 10 raised to 9 Q how much is Q is 2 microcoulomb 2 into 10 raised to -6 divided by r² ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ಎಲ್ಲಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದ 10 √2 ರೈಟ್ ಸೊ 10 √2 ಇದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿ -2 whole square ಅಂತ ನಾ ಬರಿತೀನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ so what I will get it like this 9 into 2 into 10 raised to +9 -6 will be 10 raised to +3 divided by ಇದು ನಮಗೆ 10 square √2 square ಅಂದ್ರೆ 2 ಆಯ್ತು into ಇದು 10 raised to -4 ಆಯ್ತು clear so 2 and 2 will get cancelled 10 raised to 2 from this 10 raised to 2 from this will get cancelled what I will get 9 into 10 raised to 1 divided by 10 raised to -4 ಅಂತ ನಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ -4 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ +4 ಆಯ್ತು so I will get it as 9 into 10 raised to +5 Newton per coulomb this much will be the electric field of EA and EB EA is equal to EB is equal to this much these both are opposite in direction so ಇವೆರಡು ತರದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನದಲ್ಲ EAB will be equal to EA minus EB you have to substitute the values so the resultant of that will be 0 right andre electric field along AC diagonal ಏನದಲ್ಲ EC re EB ಅಲ್ಲ this is not EB this is EC this has to be EC right so this is EC EA equal to EC EAC equal to this is EAC equal to EA minus EC which will be equal to 0 right okay next ಅದೇ ತರ EB ಮತ್ತು ED the electric field ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಅದಾವ್ರಿ so I will calculate it together EB is equal to ED is equal to 1/4πε0 Q divided by r² is the formula so 1/4πε0 is 9 into 10 raised to 9 Q is 5 microcoulomb don't take the polarity 5 into 10 raised to -6 divided by r² same distance 10 √2 into 10 raised to -2 whole square correct so what I will get it as 9 into 5 into 10 raised to +9 -6 will be +3 divided by ಇದು ನಮಗೆ 10 square into 2 into ನಮಗೆ 10 raised to -4 ಆಗ್ತದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಓಕೆ ದೆನ್ 10 raised to +2 ಇದ್ರಾಗಿಂದ +2 ಹೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ 10 raised to +1 ಉಳಿತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ I can cancel it out 9 2 1s are 2
this will be 4.5, correct? So 4.5 into 5 into 10 raised to plus 1 minus 4 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ plus 5 ಆಯ್ತು. Clear ಅದ? Okay, then what I will get it as 4.5 ಇದ್ದದನ್ನ ನಾನು I will write it like this, 45 into 5 into 10 raised to 4 I will write it, 45 into 5 into 10 raised to 4. So 45 into 4, how much it will be? This will be 4 5s are 25 and 5 4s are 20, 22. So this will be 225 into 10 raised to 4 Newton per coulomb. Right, this much will be the electric field of B charge as well as D charge. Resultant of these two, electric field of B charge and D charge. ಇವೆರಡು electric field resultant ರೀ, since they are opposite in direction ಅವು ಮೈನಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ, ಮೈನಸ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0. ಇನ್ನು ಇವೆರಡು ಥರದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ O ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಅದು ನಮಗೆ 0 ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು 0 ಅದಾವ ಅಂದಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ O is 0. If electric field at point O is 0, then the force on that charge, force is equal to Q into E. So Q ಎಷ್ಟದ ನಮಗೆ 1 microcoulomb ಅಂದನ, 1 into 10 raised to minus 6. Net electric field at that point is 0. O point ಒಳಗೆ ನಮಗೆ net electric field 0. So force ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ? Force is 0 Newton, right? So we got to know how much is the force on that charge. It is 0 Newton. Clear? This is how we have to calculate the force. So the next video, this is all about the most important problems on electric charges and fields. Next video will be on the problems of electric potential and capacitance. So all possible type of questions I have solved. Practice these questions and also practice some more questions so that you will get the grip on that, right? So we'll see in the next, we'll continue in the next video. Keep watching the channel. If you are not subscribed, please subscribe the channel and also share the channel with your friends as well as family. Thank you so much. Keep watching the channel. Thank you.